Hey guys, ఫోటోషాప్లో కలర్ గ్రేడింగ్ ఏ విధంగా ఎడిట్ చేయాలి బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్. లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్. ఈ లేయర్ని డూప్లికేట్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. తీసుకున్నాక ఇమేజ్లో పోయి ఆటో కాంట్రాస్ట్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫిల్టర్లో పోయి కెమెరా ఫిల్టర్ ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. 3 లైన్స్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇది మళ్ళీ లోడ్ సెట్టింగ్ ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఈ ప్రీసెట్ని డిస్క్రిప్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మాన్యువల్గా చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. నేను చేసేదంతా మీరు చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. Feel uninvited, left home in West LA, I'm not excited, so uninspired, on my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder, she loves me as she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more.
బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్. సెలెక్టివ్ కలర్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. దీనిలో ఎల్లో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఛానల్ మిక్సర్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇందులో రెడ్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ గ్రీన్. లైట్ ఎండ్లో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ప్రీసెట్ అనేది ప్రతి ఒక్క ఫోటోషాప్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. గ్రేడియంట్ మ్యాప్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సాఫ్ట్లో అయితే పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ఓపెన్ స్టేట్ వచ్చి 28 పెట్టుకోండి. బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.